flavor in the sky, that is called bhava. And when sun rises, that is called prema. ஆரம்ப நிலை வந்து பாவ நிலை, சூரியன் ஒளி வருது, அதுக்கு முன்னாடி பிரேம நிலை வருகிறது. So siddhi, perfection means prema bhakti. உண்மையான நம்ம வந்து அதில் பக்குவம் அடையினாக்கா அது வந்து பாவ பக்தியாக இருக்கும். What is the purpose of sadhana? To get siddhi. And what is the siddhi? Siddhi is love of God. அப்போ எதுக்கு நம்ம வந்து அந்த பாவனைக்கா முதல்ல நம்ம வந்து தேய்மா நம்ம வந்து சாதனை முறையாக செஞ்சோமாக்கா நம்ம வந்து பாவ நிலைக்கு நம்ம வந்து உயர்ந்து வருவோம். It's clear to all of you? Then what is the difference between the sadhaka and siddha? ரெண்டு நிலை இருக்குது, ஒன்று சாதகா ஒன்று சித்த, ரெண்டு நிலை இருக்கிறது. At the level of sadhana, devotees have anarthas. சாதனை ஆரம்ப நிலை நமக்கு வந்து நிஜமாக அனார்த்தம் இருக்கும். They are having anarthas in the form of lust, anger, greed, pride, envy, illusion, and various other types of anarthas explained in Shastra and our acharyas. ஸோ அந்த சாதனை வந்து நமக்கு வந்து பல விதமான அனர்த்தங்கள், நமக்கு காம கோபம் கரசை இது மாதிரிலாம் ஆரம்ப நிலை பக்தியில் நம்ம வந்து இது சாதனை செய்வது இருக்கும் நமக்கு. But when someone comes to the level of nishtha, although sadhana bhakti, but almost anarthas are gone. ஸோ அந்த அதிலிருந்து நம்ம வந்து சாதனை நம்ம வந்து பயிற்சி வரும்போது இந்த கொஞ்சம் அனர்த்தங்களை நம்ம வந்து விடுதலை ஆகணும். Nasta prayeshu avadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama sloke bhaktir bhavati naistiki. Naistiki means steady devotional service, nishtha means steady. And in that stage, devotees are free from anarthas, almost free from anarthas, almost, but still anarthas are there. ஸோ அடுத்த நிலை நம்ம வந்து இந்த கொஞ்சம் தூய்மை நிலைக்கு நம்ம வந்து முன்னேற வரோம். ஆனால் கொஞ்சம் வரும்போது சில அனர்த்தங்கள் இருக்க தான் செய்யும். But unless and until we achieve the level of prema, we cannot be completely free from anartha. ஸோ நம்ம பிரேம அது கொடுத்து நம்ம பிரேம நிலைக்கு உயரும்போது தான் வந்து இந்த அனர்த்தங்கள் முழுசாக விட்டுப்படும். Or to talk about different stages of sadhana, at the level of bhava also devotees can fall down. ஸோ அதனால் இந்த பாவ பக்தி ஆரம்ப நிலை இருக்குது, பாவ தாண்டி அந்த பிரேம நிலைக்கு வரக்கூடிய வழிமுறைகள் இருக்கிறது. Example, Bharat Maharaj, very good. ஆரம்ப உதாரணத்துக்கு வந்து பரத் மகாராஜா. So we are talking about Suddha Bhakti. இப்போ நம்ம வந்து சுத்த பக்தி இந்த விஷயத்தை பேசுகின்றோம். We are not talking about Karma Mishra Bhakti, Jnana Mishra Bhakti, Yoga Mishra Bhakti. We are not in mixed life. ஸோ நம்ம வந்து இதில் பக்தியில் வந்து கலப்படங்க கர்மா மிஸ்ரா, ஞான மிஸ்ரா, இப்படி பல பக்திகள் இருக்கும். ஆனால் அதை பற்றி நம்ம பேசாமல் வந்து சுத்த பக்தியை பற்றி பேசுகின்றோம். Those who are doing Karma Mishra Bhakti, they have different destination. Those who are doing Jnana Mishra Bhakti, different destination. Those who are doing Yoga Mishra Bhakti, they may attain liberation, but they will not attain Prema Bhakti. ஸோ அந்த மாதிரி பக்தி லெவலில் வந்து கர்ம மிஸ்ரா, ஞான மிஸ்ரா அவங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஐடியாக்கள் இருக்கும். ஆனால் அதெல்லாம் வந்து இப்போ ஞான மிஸ்ரா பக்தி வந்து முக்தி அடைவதுக்கு வழி இருக்கும். ஆனால் இதுக்கு அடுத்து நம்ம வந்து தூய பக்தியோட நிலை வந்து பிரேமாக்கு போகக்கூடியது. How many of you is clear about this philosophy given by Bhakti Prachar Swami? ஸோ எத்தனை பேருக்கு வந்து இது தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிறது. This is very very clear, otherwise we will end up in some other place, not in Golok Vrindavan. ஸோ இது நம்ம சரியாக புரியலைன்னாக்கா அப்போ நம்ம மேலுக்கு போக முடியாது, இங்கே நின்றுடுவோம். Because in ISKCON people say, oh, he is going back to Godhead. Anybody is going back to Godhead. That is very nice, but in order to do that, we have to attain love of Godhead. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து எல்லாரும் வந்து சாப்பிட்டோம்னா எல்லாரும் வந்து கோலோக விருந்தா போயிடும் நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது. ஸோ அந்த லெவலுக்கு நம்ம வந்தால் தான் நம்ம வந்து கோலோக விருந்தா வந்து நம்ம போக முடியும். And what is the symptom of love of Godhead? ஸோ என்ன அறிகுறிகள் தூய பக்திக்கு அன்புக்கு என்ன அறிகுறி? Real symptom is he remembers Krishna 24 hours a day. ஸோ உண்மையான அதோட அறிகுறினாக்கா அவங்க 24 மணி நேரமாக கிருஷ்ணரை வந்து நேர்த்து கொண்டு ஜப்பம் செய்து கொண்டு இருப்பார்கள். Not for a moment that devotee forgets Krishna. ஸோ அதனால் வந்து எந்த நிமிடம் வந்து பகவான் வந்து மறக்காமல் இருக்குது. For us, we sometimes remember Krishna. நம்ம சமயத்தில் வந்து நம்ம மறந்து விடுவோம். That's also good. Journey has started. That is good. You should not be discouraged that we are remembering Krishna for some time. Most of the time we are forgetting Krishna. But if you are on the right track, we will achieve the perfection. ஸோ ஆரம்ப நிலையை நம்ம வந்து மறந்துருந்தாலும் அது நம்ம வந்து இது பண்ண முடியாது. ஆனால் அதுலேருந்து நம்ம தொடர்ந்து வரணும். Mahaprabhu talked about this pure devotional service to Rupa Goswami in prayer. ஸோ அந்த ரூபோத்சவம் வந்து சைதன்ய மகாபிரபு வந்து பிரியாக்கள் வந்து இவருக்கு வந்து அதை உபதேசம் செய்தார். Why I am telling these details? Because I am observing most of the devotees in ISKCON, they don't study Bhakti Prachar Swami Maharaj.
ஸோ ரொம்ப நம்ம பார்த்தவர் வந்து நிறைய நம்ம பக்தர்கள் வந்து இந்த இந்த ரூபகோஸ்வாமியோட அந்த டீச் பண்ணது வந்து படிப்பதில்லை. If you don't read Bhakti Rasamrita Sindhu, there is no chance of understanding Sutta Bhakti. ஸோ அப்போ நம்ம பக்தி பற்றி இருந்தாக்கா நமக்கு வந்து பக்தி ரசம் சிந்து நம்ம வந்து முறையாக படித்து உங்களுக்கு வந்து பக்தி பற்றி தெரியும். So Mahaprabhu spoke to Rupa Goswami for 10 days. ஸோ சைதன்ய பாபு வந்து ரூபகோஸ்வாமி வந்து 10 நாளாக இந்த பக்தி ரசம் சிந்து வந்து சொல்லி கொடுத்தாரு. And Rupa Goswami compiled Bhakti Rasamrita Sindhu and he took only 17 years. 17 years. Mahaprabhu spoke for 10 days and that message of Bhakti Rasamrita Sindhu was compiled in a book form by Rupa Goswami and he took 17 years to compile that book. 17 years. 17. ஸோ Not 17 days. 17 years. சைதன்ய பாபு ரூபகோஸ்வாமி அது வந்து சொல்லி கொடுத்த பிற்பாடு இதே அவர் இந்த புத்தகமாக வெளியாக்குறது வந்து 17 வருடம் ஆகிட்டு தான் இது அந்த புத்தகம் முடிக்கப்போகுது. Because Mahaprabhu is expert. மகாபிரபு வந்து அவர் வந்து திறமையானவர். Rupa Goswami is also very expert. ரூபகோஸ்வாமி வந்து அவரும் திறமை தான். But we are not that expert. நம்ம வந்து அந்த திறமை கிடையாது. That's why we need some detailed discussion. ஸோ அதுதான் நமக்கு வந்து இதை பற்றி தெளிவுபடுத்துறதுக்காக நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோம். Krishna finished Bhagavad Gita in second chapter only. In the second chapter, Bhagavad Gita was spoken completely. ஸோ 2வது அத்தியாயத்திலே பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயத்திலிருந்து பகவத்கீதை வந்து முடிந்து விட்டது. Arjuna being the compassionate Vaishnava, he understood that I may understand, but future generation will not understand anything. Clear? Arjuna being compassionate Vaishnava, he realized that I understood Bhagavad Gita in second chapter, but future generation will not be able to understand Bhagavad Gita. ஆக்சுவலி அர்ஜுனனுக்கு வந்து 2வது சாப்டர்லேருந்து அதை பகுதி வழங்குவான். ஆனால் அடுத்து வரக்கூடிய ஜெனரேஷன் வந்து அது புரியாதனால இது கண்டினியூ பண்ணுது. Then he started asking questions. Then Arjuna started asking questions. You are able to hear this side or you come this side? Which one? Where is a mic? So better go that side so that you can, and also echo should not happen. Then Arjuna started asking questions and Bhagavad Gita turned into 18 chapters. ஸோ அர்ஜுன் வந்து இந்த பகவத்கீதையில் வந்து கேள்விகள் வந்து கேட்கின்றார். Why? எதனால்? Because that is the way we can understand. அப்படி தான் நமக்கு வந்து இதை பற்றி புரியும். But Prabhupada thought even after 18 chapters people will not understand. ஸோ நான் புரோபாதனால் தான் இந்த இந்த தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. That's why he started writing Bhaktivedanta purports to each and every verse of Bhagavad Gita. அதுதான் புரோபாத் வந்து பக்தி வேதாந்த தெளிவுரைகளை புரோபாத் வந்து கீதை வந்து எழுதப்பட்டார். By that what is the understanding? We are very intelligent or something else? நம்ம புரிவதற்காக முறையாக வந்து பக்தி வேதாந்த முறைகள் வந்து புரோபாதை எழுதி வைத்தார். We claim we are very intelligent, but these case studies do not reveal that we are so intelligent. ஸோ நம்மளோட அறிவு பூர்ணமாவதுக்காக தான் நம்ம தெளிவுபடுத்துவதற்காக அந்த புரோபாத்தை நமக்காக அதை எழுதி வச்சிருக்கிறார். So Rupa Goswami took 17 years to compile this wonderful devotional classic. ஸோ 17 ஆண்டுகளாக ரூப கோஸ்வாமி இந்த பக்தி ராசாம் சிந்து எழுதினார். But Prabhupada could not give verse to verse commentary just like he did for Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. He gave a summary study. ஸோ புரோபாத் வந்து பக்தி ராசாம் சிந்து வந்து எப்படி கீதையில் பக்தி வேதாந்த முறைகள் தெளிவுபடுத்தின மாதிரி பக்தி ராசாம் சிந்து வந்து அந்த வழக்கம் வந்து ஸ்லோகம் அவர் வந்து கொடுக்கவில்லை. But His Holiness Bhakti Swami Maharaj has wonderfully translated and also gave the commentaries by Vishwanath Chakravarti Thakur and Jiva Goswami in his book Bhakti Rasamrita Sindhu. ஸோ நம்ம பானுஸ்வாமி மகாராஜ் வந்து அவர் பண்டிதர்னால இந்த பக்தி ராம் சிந்துக்கு வந்து அவர் முறையாக வந்து இந்த விளக்கங்களை வந்து புத்தகமாக எழுதி வைத்திருக்கிறார். After reading whole Bhakti Rasamrita Sindhu by Prabhupada, you can refer those books because our acharyas have given wonderful commentaries on the verses of Bhakti Rasamrita Sindhu. ஸோ அந்த பக்தி ராசன் வந்து முறையாக நம்ம படிக்கிறனாக்கா நம்ம பானுசுவாமியோட அவருடைய விளக்க உரைகள் அவரை எழுதி வைத்த புத்தகங்களை படித்தோமாக்கா நமக்கு நல்லா புரியும்னு சொல்கிறார். Okay, come back to the topic. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து தலைப்புக்கு வருகின்றோம். It is said, Bhajaner Madhya Shrestha Navavida Bhakti, Krishna Prem Krishna Dite Dhare Mahashakti, Tar Madhya Sarvashrestha Nam Sankirtan, Niraparade Nam Lele Pai Premada. Chaitanya Charitamrita explains, there are many limbs of sadhana bhakti.
ஸோ பக்தி முறைகள் வந்து பலவிதமான கிளைகள் இருக்கிறது. Sanatana Goswami has given so many limbs. ஸோ சனாதன கோஸ்வாமி அதுக்கு இன்னும் பல கிளைகளாக அதை பிரித்து வச்சுருக்காங்க. Rupa Goswami gave 64 items of devotional service. ஸோ 64 விதமான பக்தி முறைகள் வந்து எழுதி வச்சிருக்காரு. But to talk about practicing 64 limbs, we cannot remember 64 limbs. ஸோ அதை நம்ம 64 நம்மளால் வந்து நினைவுபடுத்த முடியாது, ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியாது. 64 doesn't work. 64 நம்ம வந்து அது சாதகம் கிடையாது. When Prabhupada started ISKCON, he used to tell you have to chant 64 rounds. ஆனால் புறப்பாடு 16 மாலையாவது செய்யுங்க அப்படின்னு. Then Prabhupada realized if 64 is there, nobody will chant. அதனால் 64 வித பக்தியை செய்யுதுனாக்கா புறப்பாடு நம்மளால் முடியாது. When Prabhupada talked about 4 regulative principles, he used to tell at the time of initiation. ஸோ அதனால் வந்து புறப்பாடு தீச்சி அடிக்கும் போது வந்து இந்த 4 விதிமுறைகள் மட்டும் கொடுத்தாரு. Once Prabhupada was expressing these 4 regulative principles, and some devotee told Prabhupada, then what will do in our lives if I stop all these activities? ஸோ அதனால் புறப்பாடு அந்த 4 கட்டளைகள் கொடுக்கும் போது அவங்க சொன்னது வந்து இப்படி இருக்கா எங்களோட வாழ்க்கையில் நாங்கள் வந்து இழந்து விடுவோம் என்று. That's why Prabhupada thought 64 is not going to work, 32. ஸோ அதனால் வந்து 64 முடியாதுனாக்கா 32 கொடுத்தாரு. Then Prabhupada thought this is also not so easy thing to do. Then he said minimum 16 rounds. ஸோ அந்த 64 முடியாது, பாதி 32 முடியாது, அதனால் அதில் பாதி 16 ஜபமான செய்வதற்கு கொடுத்தாரு. In due course of time, that minimum disappears. Minimum word disappears. ஸோ அந்த 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 16 அந்த அதையும் வந்து மறந்து விட்டார். We say how many rounds? 16 rounds. Some people say not rounds also, 16. இப்போ கேட்டால் என்ன சொன்னாக்கா 16 அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. Then after that, minimum, then that minimum goes away, then it comes maximum 16 rounds. அப்போ அதாவது 16 குறைந்தபட்சம் கொடுத்தாரு, ஆனால் அதுவும் மறந்து போது 16 தான் அப்படின்னு வந்து விட்டாரு. And if you chant the 17th round, it is the 11th offense to the holy name. ஸோ 17 வந்து நம்ம வந்து அதை புரிந்து கொண்டதாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம். So Rupa Goswami understands that 64 is not going to work. ஸோ அவருக்கு தெரியும் 64 பக்தி முறைகள் வந்து நம்ம பின்பற்றுறது கஷ்டம் என்பது. That's why Chaitanya Charitamrita explains Navavida Bhakti, these 9 processes of devotional service which are explained by Prahlad Maharaj in the 7th canto of Srimad Bhagavatam is the top process of sadhana. ஸோ அதனால் இந்த சாதன பக்தி 64 வந்து 9 பக்தி முறை மட்டும் கொடுக்கப்பட்டது. You should memorize this verse because this is the very important verse for a sadhaka, because we are talking about sadhana bhakti. Shravanam kirtanam Vishnu Smaranam pada sevanam Archanam vandanam dashyam Sakhyam atma nivedanam. Hearing, chanting, remembering, serving the lotus feet, worship, prayers, servitorship, friendship and full surrender. This 9-fold bhakti, when offered to Vishnu, is topmost education. ஸோ இந்த 9 விதமான அந்த சாதன பக்திகள் சரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனை மந்திரம், தாசியம் மேல், இந்த 9 பக்தியை வந்து இந்த பக்தி வந்து ரூப சுவாமி எழுதி வச்சிருக்காரு. But out of this 9, it is said in Chaitanya Charitamrita, Tarmadde Sarvasreshta, out of this 9 also the topmost is Harinam Sankirtan. ஸோ இந்த 9ல் ஆக உயர்ந்ததாக இருப்பது ஹரிநாம் சங்கீர்த்தனம். So Harinam Sankirtan is the essence of all sadhana bhakti. இந்த ஹரிநாம் சங்கீர்த்தனம் எல்லா சாதன பக்திக்கும் உயர்ந்ததாக இருக்கிறது. I heard from my Guru Maharaj that Prabhupada told him, even if you are so busy in your devotional service, don't miss these 2 things before starting your devotional service. ஸோ பிரபுபாத் வந்து இந்த எல்லாம் மறந்தாமல் 2 விஷயத்தை மட்டும் மறக்காதீங்க. Chanting 16 rounds, that should be the most important aspect of sadhana bhakti, and he told, attend my Guru Puja. ஸோ அந்த 2 வந்து முறையான 16 மாலை ஜபம் செய்யணும். அடுத்தது நம்ம வந்து இந்த குரு பூஜை செய்யணும். Then why sadhana is important? ஏன் சாதனை வந்து முக்கியமாக கருதப்படுகிறது? It charges the spiritual battery. ஸோ அது வந்து ஆன்மீக பயிற்சியாகும். If we do sadhana bhakti regularly, then what will happen? We will be always charged in Krishna consciousness. ஸோ அதனால் டெய்லி நம்ம அன்றாட ஜபம் செஞ்சு நம்ம வந்து அந்த பக்தி உணர்வு நம்ம போய் இருப்போம். And gives higher taste in our devotional life. ஸோ
ஸோ இதான் நம்ம வந்து உயர்ந்த சுவை நமக்கு வந்து கொடுக்கிறது. It's not that one day we'll get up in the morning and experiencing the higher taste. It's not going to happen. ஒரே நாளில் வந்து காலேஜ் செய்யனால இந்த உயர்ந்த சுவை கிடைக்காது. Sadhana bhakti theke hoy roti rudar. Bhava will manifest only we are very very strict in sadhana bhakti. ஸோ நம்ம வந்து அடுத்து அந்த சாதன பக்தியை முறையாக செய்தால் தான் அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம வந்து அந்த ருசிக்கு போக முடியும். And Prabhupada was very very particular about that. ஸோ பிரபுபாத் அதனால் இது வந்து அடிப்படையாக அது வந்து கொடுத்து வச்சிருக்கிறார். Devotees used to get up late in the morning. ஸோ பக்தர்கள் வந்து கால மங்களாரத்தி முக்கியமாக இருக்கும். At the beginning of ISKCON there was no Mangalarati. ஆரம்ப காலத்துலேருந்து மங்களாரத்தி கிடையாது. Prabhupada thought they are not qualified, so better start Mangalarati. அதனால் ஆரம்ப காலத்து இல்லாதனால பிரபுபாத் வந்து ஆரம்பித்து வச்சார். By hearing that many devotees express that we should have joined that time, no Mangalarati. ஸோ பிரபுபாத் வந்து இந்த மங்களாரத்தி வந்து மக்களை பக்தர்கள் வந்து ஈடுபட செய்தார். Some devotee came to me, tell Maharaj, I do Mangalarati every day. சில பேர் சொன்னாங்க அன்றாட நான் வந்து மங்களாரத்தி செய்கின்றேன். I said, what time you do Mangalarati? 7:30 every day. எத்தனை மணிக்கு செய்யணுக்கா நான் அன்றாட காலை 7:30 மணிக்கு மங்களாரத்தி செய்வேன். I said, that's wonderful, but if you can make it little earlier, little bit better. ஆனால் அது நல்லது தான், இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னுக்க செய்கிறது நல்லது அப்படின்னாரு. We should not discourage devotees. அதை நம்ம வந்து அவங்கள என்னது உற்சாகப்படுத்தாமல் இருக்கக்கூடாது, அதை அவங்களை உற்சாகப்படுத்தணும். Whatever they are doing, we should encourage. At the same time, encourage them to do more. ஸோ அவங்கள வந்து எப்பவுமே உற்சாகப்படுத்தி கொண்டே இருக்கணும். செய்யணும், ஒன்று செய்யுங்க, ஒன்று மேலே செய்யுங்கன்னு நம்ம அவங்கள வந்து உற்சாகப்படுத்தி கொண்டே இருந்தால் அவங்கள வந்து தாழ்த்தக்கூடாது. Getting up early in the morning is the symptom of seriousness in bhakti. ஸோ காலையிலேருந்து மங்களாரத்தி செய்கிறது வந்து உண்மையாக நம்ம வந்து பக்தியில் வந்து சீரியஸாக இருக்கின்ற. Prabhupada used to say, if you don't get up early in the morning, then you are spiritually weak. ஸோ அப்படி நம்ம காலைல மங்களாரதியை எழுந்திக்க முடியலக்கா அப்போ நம்ம பக்தியில் வந்து நம்ம வந்து வீக்காக இருக்குன்னு அர்த்தம். Once Prabhupada was approached by a devotee and asked Prabhupada, when can I miss Mangalarati? அப்போ அவர் கேட்டு எப்போ நான் வந்து மங்களாரதி நான் வந்து விட்டேன்னு கேட்குறாரு. Prabhupada told, when you are dead. எப்போ இருந்தால் அப்போ தான். So Prabhupada gave so much emphasis on rising early in the morning. And what is the meaning of early in the morning? That is also very interesting subject matter. ஸோ அந்த கால மங்களாரதி ஏந்திக்கிறது அது ஒரு என்ன அது வந்து அது ஒரு ஆர்வமான ஒரு கேள்வி. Prabhupada used to get up at midnight. பிரபுபாத் வந்து நடு இரவுல அவர் எழுந்திருப்பார். Bhaktivinoda Thakur used to get up at 10 o'clock in the evening. பக்திவினோத் தாக்கூர் வந்து 10 மணிக்கு சாயந்தரம் எழுதி விட்டுவார். He used to sleep at 7:30 and 10 o'clock he used to get up. 7:30 மணிக்கு இரவு படுத்து 10 மணிக்கு எழுந்திருவார். 10 to 4 he used to write books. 10:04 வந்து புத்தகம் எழுதுவார். And Prabhupada speaks, we will talk also, that Goswamis used to sleep only for 2 hours. And that is also not every day. ஸோ ரூப கோஸ்வாமிகள் வந்து அவங்க வந்து 2 மணி நேரம் தான் ஒரு நாளைக்கு தூங்குவார். And in one occasion Prabhupada mentions that pure devotee never sleeps. ஞான தூய்மையாக பார்த்தவர்கள் வந்து தூங்க மாட்டார்களாம். By hearing that we sleep. No hope. we become hopeless cases. Okay. You understood? You could not get it. You got it? By hearing that pure devotee does not sleep, we fall into sleep. அப்போ நம்ம அந்த தூய்மை பக்தர்கள் வந்து ஒரு நாளுக்கு 2 மணி தான் எழுந்திர தூங்குவார்கள். மற்ற நாள் நம்ம வந்து எப்பயும் நம்ம தூங்காமல் இருப்போம். நம்ம வந்து very serious. நம்ம வந்து அவங்க this is funny way of expressing our position. இது வந்து பக்தியோட அவங்க வந்து ரொம்ப எவ்வளோ சீரியஸாக இருக்குன்னு காட்டுறது. Because you all want to go to Goloka Vrindavan, na? ஸோ நம்ம பொழுது வந்து போகிற ஆர்வம் இருக்குதா? Our desire is very lofty desire, but we have to know who we are. ஸோ நம்மளோட ஆர்வம் வந்து கூட்டப்பட்டு இருக்கிறது. When we do sadhana bhakti, practice means we become disciplined in our life. சாதன பக்தினாக்கா முதல்ல நம்ம வந்து பயிற்சி முறையாக இருக்க வேண்டும். Prabhupada is telling, get up early in the morning, rise early. Early means Prabhupada is to say by 4 o'clock maximum. ஸோ காலையில் உண்மையான பயிற்சி என்பது சீரியஸான பயிற்சினாக்கா காலையில் வந்து 4 மணிக்கெல்லாம் எழுந்திருக்க வேண்டும். Chant at least 16 rounds, it's written at least. அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து குறைஞ்சபட்சம் 14 பாடம் ஜபம் செஞ்சிடணும். Otherwise there is no question of spiritual life. அப்படி இல்லைனாக்கா அது உண்மையான நம்ம வந்து சீரியஸான பக்தின்னு சொல்ல முடியாது.
And he spoke that in the year 1975. அது 75ல் பிரபுபாத் சொல்லியிருந்தார். So by doing sadhana bhakti, you can please Prabhupada and the previous acharyas and our spiritual masters, and we can lead our life to achieve our perfection of bhava and prema. ஸோ இந்த பயிற்சி செய்வது மூலம் தான் நம்ம வந்து பக்தியில் உயர்ந்து பாவம் பிரேமாவுக்கு நம்ம வந்து படிப்படியாக உயர வேண்டும். So are you ready? எல்லாம் ரெடியாக இருக்கிறீங்களா? So prema cannot be discussed so much. பிரேமா பற்றி நம்ம ரொம்ப ஆழமாக இப்போ நம்ம வந்து பேச முடியாது. Once a devotee asked Prabhupada, what is love of Godhead? அப்போ கேட்குறாங்க. Always Prabhupada is love of Godhead, Krishna prema. So devotees are very confused. What does that mean? ஸோ உண்மையான பிரேமா கிருஷ்ணனோட உண்மையான அன்பு இருக்கா, என்ன அது உண்மையான கிருஷ்ண அன்பு காதல் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Then Prabhupada said, the way a man is attracted by woman and woman is attracted by man, when that happens to Krishna and us, that is called love of Godhead. எப்படி நம்ம ஆணு பெண்ணு காதலிக்கிறோமோ, ஒரு பெண்ணு ஆணை காதலிக்கிறோமோ, அதே மாதிரி தான் வந்து நம்ம எப்படி கிருஷ்ணரை நம்ம காதலிக்கிறோம். The attraction between opposite sex, we don't have to try. It's already there, spontaneously there. அது உண்மையான காதல் வந்து எல்லாருக்கும் இருக்கிறது, அது இல்லாமல் அது எப்படி நம்ம வந்து அதை வெளிப்படுத்துறது தான் முறை. Why? Because we have done enough practice of that and achieved perfection. ஸோ அதை நம்ம முறையாக பயிற்சி செய்யறது வந்து நான் வந்து அதை வந்து பூர்த்தியாக்க முடியும். Then Prabhupada asked him, is clear to you? He said, yes, Prabhupada, very, very clear. இது விளங்குது எனக்கு சரியாக விளங்குது அப்படின்னாங்க. Prabhupada is very expert communicating the deep message of the Shastra in a very simple way. ஸோ பிரபுபாத் வந்து இப்போ முறையாக வந்து இந்த சாஸ்திரங்க வந்து எப்படி வந்து விளக்குறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. What good sadhana means? Srila Prabhupada's full morning program. உண்மையான நல்ல சாதனை படுத்தினால் என்ன? Already we discussed. Getting up early in the morning, 4 o'clock, take bath, Mangalati, Japa, attending Guru Puja, attending Bhagavatam class, Seva during the day. So Prabhupada has given a package. ஸோ பிரபுபாதுக்கு முறையாக வந்து இந்த சாதன பக்தியோட முறைகள், காலையில் எழுந்திருக்கிறது, ஜப்பம் பண்ணுவது, மங்களம் செய்வது, இதெல்லாம் வந்து பிரபுபாத் வந்து இந்த சாதன பக்தியோட முறைகளை பிரபுபாது கொடுத்துட்டாரு. Prabhupada gave a sandwich program because we like sandwich. So Prabhupada gave a sandwich sadhana bhakti program. ஸோ பிரபுபாத் வந்து இந்த சண்டீஸ் இந்த முறையை வந்து கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறார். What Tamil say? What is the Tamil language? Sandwich means what? In Tamil? Sandwich? There is no Tamil for sandwich. It's international. So no Tamil translation. Okay. You know sandwich, definitely all know. So sandwich means Prabhupada used to say morning sadhana, evening sadhana and whole day seva. There is no sandwich. Just with 2 breads and in between சென்டர். that substance is there. ஸோ இந்த சன்வீஸ் நம்ம எப்பயும் சாப்பிடணும்ல, மேலே ஒரு இருக்கு, கீழே விட்டு நடுவில் இருக்கும். ஸோ பிரபுபாதம் வருது இந்த சன்வீஸ் மாதிரி பக்தி கொடுத்தாரு. காலையில் சாயந்தரம் நடுவில் வந்து இந்த சன்வீஸ் மாதிரி பிரபுபாத் சொல்லி கொடுத்தாரு. But what is there in between that determines the name of the sandwich, right? You don't say bread sandwich. ஸோ அந்த நடுவில் உள்ளது நம்ம என்ன சொல்கிறது, அது பிரெட் சன்வீஸ் சொல்கிறோம்னா அது இது. We say vegetable sandwich, cheese sandwich, so many varieties of sandwich here. ஸோ நடுவில் நம்ம என்ன வைக்கிறோம், பல மாதிரி சில பேர் சைவம் இருப்பாங்க, மாற்றி வைப்பாங்க, அந்த மாதிரி தான். So it's over for sadhana now. So how long this discussion will continue? At the time? Up to? Okay. Then we have to be a little quick for the books. Philosophy. So second aspect of the discussion is philosophy, reading Srila Prabhupada's books. ஸோ அடுத்தது நம்ம தத்துவங்கள்னாக்கா பிரபுபாத் புத்தகத்தை படிக்கிறது. So we have developed a very wonderful slogan. One chapter a day keeps Maya away. ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஸ்லோகம், ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்டர், இல்லைனாக்கா மாயா ஆகிடும். But you are so busy, at least one verse a day keeps Maya away. ஸோ அதான் மாயை நம்ம போனாக்கா அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்டர் படிக்கணும். At least one page a day keeps Maya away. ஸோ அதனால் வந்து மாயனுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பக்கமாவது படிச்சிடுவோம். Prabhupada used to be very upset that I took so much trouble. I gave up my sleep and everything, taking so much anxiety to write these books, and you are wasting your time in eating and sleeping and not studying my books. You are so powerful in his message, in reading his books. ஸோ பிரபுபாத் அன்றாட கஷ்டப்பட்டு அன்றாட இரவுலெல்லாம் முழுக்கமாக முடித்து புத்தகம் எழுதி கொடுத்துருக்குறாங்க.
அப்போ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உங்களுக்கு நான் புத்தகம் எழுதி கொடுத்துருக்கேன், ஆனால் இதை நீங்கள் படிக்காமல் நீங்கள் வந்து நேரத்தை வீணாக்கிக்கிறீர்கள். Prabhupada used to say that we should study Bhagavatam 24 hours a day. பாகவதி பொறுமை பாகவதி அன்றாடம் படிக்கணும்னு சொன்னார். If your devotee chants the holy name and reads and hears Bhagavatam 24 hours a day, that is the perfection in our life. ஸோ அப்படி படித்தா தான் நம்ம வந்து பக்தியில் உண்மையிலே நம்ம வந்து முன்னேற்றத்தை காண முடியும். Because we cannot do that as a sadhaka, that's why other aspects of devotional service have been given mercifully by the previous acharya. ஸோ அதை தான் வந்து வந்து வேறு வழிமுறைகள் வந்து கொடுத்துருக்கிறாரு. But reading Prabhupada's books is very, very important. ஸோ பிரபுபாத புத்தகம் படிக்கிறது உண்மையான வந்து சீரியஸான ஒரு வழிமுறை. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada used to say Vichar, Achar and Prachar, 3 aspects. ஸோ பிரபா வந்து 3 இந்த பிரச்சார் அச்சார் இது இந்த 3 வழிமுறைகள் பிரபா கொடுத்தார். Vichar means we have to be thorough. Nana Sastra Vichara Naika Nipuno. The 6 Goswamis of Vrindavan are very expert in the conclusion of the Bible scriptures. We have to be very, very thorough in study of scriptures. That is called Vichar. விச்சாரனாக்கா பிரபா அந்த புத்தகங்கள் வந்து முறையாக நம்ம அன்றாடம் நம்ம வந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Then after knowing, then we have to practice that in our own life. That is called Achar. அதை நம்ம வந்து முறையில் முதல்ல நம்ம வந்து அதை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். Then we can preach Krishna consciousness. That is called Prachar. அப்புறம் தான் அதுக்கு போல தான் நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கு நம்ம அதை வந்து நம்ம வந்து பிரச்சாரம் செய்ய முடியும். But in ISKCON we do opposite. First Prachar. Jare dekho tare kaho Krishna Padish amar aggay Guru bhaiya. That is very attractive terminology. Guru. We have to become Guru. அப்படி தான் அதன் மூலியமாக தான் நம்ம வந்து உண்மையாக நம்ம வந்து ஒரு குருவாக நம்ம வந்து இருக்க முடியும். That is very nice. But who can become Guru? Who becomes a disciple. ஸோ நம்ம குரு வந்து நம்ம குரு வாழ்றதுக்கு நம்ம வந்து முதல்ல நம்ம சீடராக இருக்க வேண்டும். Disciple means studying scriptures. சீடர்கள் அப்படின்னாக்கா சாஸ்திரங்களை முறையாக நம்ம வந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Shruti Smriti Puranadi Pancharatriki Vidhing Vina Vikantiki Hare Bhakti Utpadayata Kalpate. It is explained that if you do devotional service without knowing the conclusion of Shastra is like a sentiment and disturbance in the society. ஸோ சாஸ்திரங்கள் தெரியாமல் நம்ம வந்து செஞ்சு கொடுத்தோமாக்கா அது வெறும் சென்டிமெண்டலாக மாறிவிடும். இது வெறும் உணர்ச்சி இதாக தான் இருக்கும். Religion without philosophy is sentiment. Philosophy without religion is mental speculation, and we cannot achieve perfection either through sentiment or mental speculation. ஸோ இது ரெண்டு அதாவது சென்டிமெண்டல் என்ன எமோஷனல் கலந்துருக்கும். ஸோ பக்தி வெறும் அறிவில்லாத பக்தி வந்து அது வந்து ஒரு ஃபெனட்டிக் மாதிரி, பக்தி இல்லாமல் அறிவு வந்து அது வந்து வெறும் என்ன சொல்கிறது வெறும் வெறுமையான ஞானம். Clear? Okay. Sadhana means practice, philosophy means understanding. சாதனாக்கா பயிற்சி செய்வது, புலசனாக்கா புரிந்து கொள்வது. And both leads to transformation of our heart and mind. ரெண்டுமே நம்மளோட மனத்துக்கும் அறிவுக்கும் தேவையானது. 2 wings of a bird, both required to fly. 2 ரெக்கைகள் மாதிரி நம்ம வந்து எப்படி குறிக்கிற ரெக்கை முக்கியம் பறப்பதுக்கு, அதனால இது ரெண்டுமே நம்ம வந்து முக்கியமான. In order to fly to Goloka Vrindavan, we have to do both sadhana and studying scriptures nicely. ஸோ நம்ம விருந்தாவனத்துக்கு நம்ம பார்க்கணுன்னாக்கா சாதனமும் நம்ம வந்து பயிற்சியும் இது ரெண்டும் சேர்ந்தால் தான் நம்ம வந்து கோளுக்கு விருந்தாங்க நம்மளால் பறக்க முடியும். So there are different obstacles. Laziness in sadhana, we have a lot of discussion in our shastras, but time is limited. Laziness in sadhana is a common problem, so we have to have fixed schedule and good association. ஸோ இந்த சாதன பக்தியில் ஒன்று வந்து சோம்பேறித்தனம். அந்த சோம்பேறித்தனம் இருந்துச்சுனாக்கா நம்ம பக்தி இதை வந்து கெடுக்கக்கூடியது. Distraction in chanting is a common problem. ஸோ அந்த இந்த முறையான பயிற்சி செய்வதற்கு நம்ம வந்து இது தடுங்களாக இருக்குது. You have written chat, it's not chat. Yeah, we are so much into chat. That's why chat has become chat. Just chant in morning hours, don't chat in morning hours. ஜபம் வந்து காலையில் நம்ம வந்து ஜபம் செய்ய வேண்டும். N is missing, okay. Neglect of philosophy, daily reading habit. ஸோ நம்ம அந்த தத்துவங்களை நம்ம வந்து மறந்து விடக்கூடாது. எப்போ நம்ம தத்துவங்களை நம்ம வந்து படித்து கொண்டு இருக்க வேண்டும். And we should not only study. Unless we do practical devotional service to the Lord, we will not get any realization. ஸோ நம்ம படிக்கணும், படித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். படித்துக்கிறது நம்ம வந்து அது மூலியம் நம்ம வந்து மேன்மைக்கு நம்ம வந்து அடைய முடியும். So
steadiness in bhakti is very important. Inner peace and resilience, ability to inspire and guide others, true taste for Krishna consciousness. These are the effects if we do have sadhana and studying scriptures scrutinizingly. ஸோ இந்த பயிற்சியும் படிப்பும் ரெண்டும் நம்ம வந்து விட்டு விடாமல் இதே முறையாக நம்ம வந்து கற்றுக்கொள்ள வர வேண்டும். By regular attendance in classes on the Bhagavatam and by rendering service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed. And loving service to the Lord, who is praised with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. This is from Srimad Bhagavatam. இந்த பாகவத்தில் இந்த 2 முறைகள் வந்து கொடுத்துருக்கு. நம்ம முறையாக நம்ம வந்து ஜபம் பண்ணுவது, புத்தகங்கள் படிப்பது, இதை வைத்து தான் வந்து நம்மளோட பக்தியை நம்ம வந்து எப்படி வளர்த்து கொண்டு வருகிறோம், எப்படி முன்னேற்றம் அடைவதுன்னு சொல்லப்படுகிறது. Thank you very much. Srila Prabhupada's mission, chant sincerely, follow strictly, read my books deeply. Quality sadhana, deep philosophy will become good devotees, strong movement and happy life. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து பயிற்சி, புத்தகம் படிப்பது, ஜபம் செய்வது, இதை முடிக நம்ம கிடைத்து வர வந்து பொறுப்பாக வந்து இதை சேர்ந்து நம்ம வந்து பக்தியை நம்ம வந்து முன்னேற்றம் வந்து முக்தி அடைவோம். We want more devotees, but we want happy devotees. ஸோ அதனால் சந்தோஷமான மகிழ்ச்சியான பக்தராக இருக்க வேண்டும். Becoming devotee is difficult. Becoming devotee is difficult. பக்தர் ஆவதற்கு ஏதாவது கஷ்டமாக இருக்கிறதா? Remain devotee is more difficult. பக்தராக இருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து எதாவது கஷ்டமாக இருக்கிறதா? Remain happy as devotee is most difficult. சந்தோஷமாக இருப்பது உண்மையான அந்த கடினமானது. So that's why Prabhupada expected that we should become happy devotees and help others to become happy devotees. ஸோ நம்ம சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும், மற்றவங்களையும் சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும். And we can do that by our quality sadhana and reading the philosophy of Krishna consciousness regularly. ஸோ இப்படினாக்கா நம்ம முதல்ல நம்ம வந்து மற்றவங்களையும் மகிழ்ச்சிப்படுத்தினாக்கா நம்ம மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும். அதை மகிழ்ச்சிப்படுத்துக்கு நம்ம புறப்பா புக்கு படிக்கணும், சாதனை முறையாக செய்ய வேண்டும். Concluding note, regularly means daily. அன்றாடம் முறையாக இதை செய்ய வேண்டும். Some people say, I am very regular, I come for every Janmashtami. That is also regular, but that regularity is good, but that is not sufficient. ஸோ அது அன்றாடம் என்பது விட்டு வருவதில்லை, தொடர்ந்து வருவதான முறையான பயிற்சி. Regular means daily. தினந்தோறும் அப்படின்னாக்கா அது அன்றாடம் வருவதா வந்து அது ரெகுலர்னு சொல்லப்படுகிறது. Perfection means 24 hours a day. முக்தி என்பது பயிற்சி என்பது 24 மணி நேரம் நம்ம வந்து ஜபம் செய்யணும். Till that happens, how many hours? Daily means, next question, how many hours? ஸோ எத்தனை மணி நேரம் அப்படின்னு கணக்கு வருகிறது. I am very regular, I chant regularly, 15 minutes every day. ரெகுலர் அப்படின்னாக்கா 15 நிமிஷம் தான் நான் வந்து ஜபம் பண்ணுவேன். So you have to know also what is the meaning of regularly. ஸோ அப்போ அன்றாடம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Mahaprabhu used to hear Bhagavatam from Garadhar Pandit in Jagannath Puri every day in the afternoon for minimum 3 hours. ஸோ சைதன்ய மகாபிரபு பாகவத்தை வந்து ஜெகநாத்புரியிலேருந்து குறைஞ்ச ஒரு நாளைக்கு 3 மணி நேரம் வந்து ஜெகநாத்புரியில் வந்து சைதன்ய மகாபிரபு கேட்டுக்கிட்டு இருப்பார். Raghunath Das Goswami used to narrate the pastime of Lord Chaitanya Mahaprabhu at the bank of Radhakunda Vrindavan every day, minimum 3 hours. ஸோ அதே மாதிரி ராதா குண்டத்தில் வந்து பக்தன் சாஸ்திரம் வந்து அன்றாடம் வந்து 3 மணி நேரம் வந்து இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். Chaitanya Mahaprabhu used to dance in Kirtan, minimum 3 hours. ஸோ சைதன்ய மகாபிரபு ஆடுவதும் பாடுவதும் அன்றாடம் 3 மணி நேரம் செய்வாரோம். Srila Prabhupada used to chant under the tree, the real glorious tree in the Township Square Park in New York City, America, minimum 3 hours. ஸோ பிரபுபாதா வந்து அமெரிக்காவிலேருந்து அந்த மரத்தடியிலேருந்து அன்றாடம் வந்து 3 மணி நேரம் உட்காந்து வந்து ஜபம் செய்து கொண்டிருப்பார். 3 hours is a magic feeling. 3 மணி நேரம் வந்து அது தியானத்தை குறிக்கிறது. That's why Prabhupada also has given us 3 hours. அதனால் பிரபு வந்து 3 மணி நேரம் வந்து முக்கியமாக கொடுத்தாரு. But that is minimum. இந்த மினிமம் அதாவது குறைஞ்சபட்சம் 3 மணி நேரம் நம்ம வந்து ஜபங்கள் இருக்க வேண்டும். 2 hours for chanting. 2 மணி நேரம் படிக்க ஜபம் செய்ய வேண்டும். And 1 hour hearing Srimad Bhagavatam. 1 மணி நேரம் பாகவத்தை கேட்க வேண்டும். If we do this, then slowly we can uplift our Krishna consciousness and achieve perfection. ஸோ இது மூலியமாக படிப்படியாக நம்ம வந்து பக்தியில் உயர்ந்து நம்ம வந்து இறைவனை அடையணும்.
Thank you very much. Hare Krishna. நன்றி. Prabhupada ki, Jai. Sadhana Bhakti ki, Jai. reading Srila Prabhupada's books ki, Gaur Premanandi. Hari Bol. Is there any time for any 1-2 questions or it is over? Huh? If you have any question, if you have, then we can have 1 or 2 questions, and if I know the answer, I will try to answer. Give the cordless mic if it is there. Hare Krishna. You throughout the class you mentioned about 24 hours sadhana. I have never said. I repeated what Prabhupada said. Yes. But at the end that you gave some hope that Hope. 2 hours chanting and 1 hour reading. So that 24 hours we can interpret or translate. So you are feeling inspired now. Thank you very much. Very well. Prabhupada knew 3 hours will work, 24 hours will never work. Very well. Hare Krishna Maharaj, thank you for the class. Of course, in Bhagavad Gita also Krishna says do your duty, do your, you have to do your work and you have to do also your looking after the family and taking care of the children. So basically, we can think 24 hours in the sense that they are Krishna's children and looking after them. The work is also part. Is that correct or wrong? What is correct, what is wrong? You can be clear about that. I mean, like, okay, What is okay? we have to think of Krishna 24 hours a day. Is right? okay or is not okay? That is okay. We try to do it. Very good. And of course, in Bhagavad Gita also Krishna says, everything you see is a creation of mine. Every living entity is part of me. So in that way, we can think of Krishna all the time. And of course, we have to do our chanting. That is also thinking of Krishna, and also hearing the scriptures, also thinking of Krishna. But when we are sleeping, we can't think of Krishna. So what's your question? You gave wonderful statements. You have any question? Yeah. What is the question? The question is, when you are sleeping, how to think of Krishna? Yeah, that's why one devotee approached Prabhupada. Prabhupada, how can I remember Krishna when I am sleeping? Prabhupada said, what you are thinking when you are awake? Not thinking anything. So, when we are chanting, we are sleeping, right? But we have to remember Krishna while chanting. That is our aspiration. First step in realization is to remain awake during chanting and remain awake during hearing Bhagavatam class. That is the first step. Many devotees feel very difficult to be awake during chanting. What to talk about remembering Krishna? That's why Prabhupada said, don't try to remember Krishna because you cannot. What you have to do, you have to hear. The sadhaka should hear. Siddha remembers. Remembering Krishna is the perfection. Hearing and chanting is the process of sadhana. So while you are chanting, we have to chant distinctly and hear attentively. That is the first step. Prabhupada used to say, sit properly. Right or wrong? We cannot sit properly. So one one boy told his mother, Mother, I heard from a devotee that if I chant lying down, Krishna hears by sitting down. And if I chant by sitting down, then Krishna hears by standing. And if I chant by standing, Krishna is dancing. And if I dance, Krishna faints in Krishna consciousness also. So I don't want to give trouble to Krishna. So I am chanting lying down because Krishna can hear peacefully. So that is our position. We all sleep. So and some devotees honestly express that in ISKCON there is no scarcity of sleep. Many people go to doctors because they cannot sleep. And we recommend don't go to the doctors, come to ISKCON. And come during japa time and Bhagavatam class, definitely no need of any medicine, you will sleep. That is the power. But we want to be Krishna conscious 24 hours a day. Start somewhere. We are far, far away from perfection. So I say, remain awake. Keep things open. Keep the eyes open, keep the ears open, and keep the heart open. When you are in Tamaguna, all are closed. Right? Yeah, our eyes are closed, ears are closed, heart is closed. That is Tamaguna. Nothing enters. Rajaguna, little improvement. I cannot be open, I cannot be closed because Rajaguna, they cannot sleep. But their ears are also not attentive in hearing.
So it goes through 1 year and go through another year. In Hindi we say iskan se uskan, iskanam iskan. So goes from 1 year to another year. That is Rajaguna. But who can hear attentively? Those who are in Sattva-guna. We have to cultivate mode of goodness. Otherwise, we cannot hear. You can try as much as possible. Art of chanting, this chanting, that chanting is not going to work properly. It can help a little bit, but we have to cultivate mode of goodness in order to attentively chant and hear the holy name and Srimad Bhagavatam. That is the goal of a sadhaka. And remembering Krishna 24 hours a day, that is a symptom of love of Godhead. That is called Siddhi. Okay, Prabhu? Hare Krishna. And we are working and giving the result to Krishna. That is Niskam Karma Yoga. That is not Bhakti also. That is called Niskam Karma Yoga. We think everything is Bhakti. It cannot become Bhakti unless purpose is very clear. What is Bhakti? When you do the activities for the pleasure of the Lord. That becomes Bhakti. Otherwise, externally you cannot say Shuddha Bhakti. Everybody is doing Shuddha Bhakti. So we have to understand the system, we have to understand the process, and we have to understand the philosophy of Krishna consciousness. Otherwise, we will become sentimental and thinking that we are going back to Godhead, but we may land up in some other place. Hare Krishna. Okay, we'll end here. Oh, I did not give chance to translate it to Tamil. Okay, then we'll end here. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Samavita Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaur Premanande. His Holiness Bhakti